These castaways barely survived a harrowing voyage at sea. They were lost in the Atlantic when fishermen found them by chance. For 38 men and boys, it was salvation. For the other 63 who had boarded this boat, it was too late. Too often, migrants disappear without a trace, without witnesses, without memory. But these survivors who spent 36 days at sea offer a rare chronicle of what happens to those lost on this deadly migration route from West Africa to Europe. So amelula metti boy. Liggéey bi moo metti sa géej gi amatul jën bu njëkk ay 2014 2012 yooyu la amoon jën ak génne di liggéey. géej gi bu amoon jën dem bi mën na wàññeeku parce que dafa bari bateau étranger yu fi nekk. aussi premier jour yi may laaj tamit wax dëgg yàlla premier jour yi neexoon na trop doon nañ lekk doon nañ naan. premier jour moom amul woon dara ñu ko kiiwee moom 101 personnes boobu moom moo nekkoon ci gaal kenn boobu kenn deewagu. Papa and Bach were among 101. They were on their way to Spain's Canary Islands, a gateway to the European Union, where they hoped to find work. They were sailing smoothly, albeit slowly, until the winds rebelled. ay wind demee ba ay 3e jour ci la nu ngelaw sonal nag dugg géej gu mag moom diggante ñaari géej ngelaw. Unable to move the boat forward, tensions on board rose. Some argue they should return to Senegal. Others, including the captain, wanted to keep going. Dañu amee ay 9 jours jàpp 8-10 c'est lañ commencé am problème. They were lost, but they were not alone. Massive cargo ships passed them almost daily. None of them stopped to help. ay conteneur dinañ gën a conteneur boo xam te ni kii nañ ko ba mu gis waaye dana toon war après na munoo caméra waaye noonu la rombee yàlla dana nga toon jaar suñu ko fekk essence bi des tuuti mu taal génn may doowuloon baax daal dañoo naroon a war suñu kaw la parce que suñu digganteeg moom daal sorewul parce que yéegoon na suñu kaw. e barco vi pure ojane papia no bingo yali East River ki nkasino piloti e poi un camisola verde sì. Under international law, captains are required to assist people in danger of being lost at sea. But often migrants are left to their own luck. Ay sa gis ba realize yooyu ñu suñu traité wërre dan papia no bi fika sona pidi so gasolina so kono na pidi se ke barco se etano ba si pati ne ba gasolina non a chiga ba Spain. Around day 10, they ran out of fuel. suñu essence jeexee nag après ñu bàyyi gaal gi noonu mu commencé fay ça dépend ngelaw li moo ñuy yóbbu rek fu ngelaw li tourné ñu jëm foofu fu ngelaw li tourné ñu jëm foofu. Passengers began pointing fingers at the captain, increasingly angry that he'd failed to get them to their destination. ñu ni capitaine bi xamul dara. To make matters worse, he started behaving strangely, in ways that scared them. taxaw ci bopp gaal gi di jol ñi naan kii moo ko dàq ay comme ça ñooñu rek ñu guddi yooyu. Across West Africa, there is a strong belief in witchcraft and the power of curses. di wax yu kenn xamul nag gars yi mu jëkk a yeew déedéet booba dafa jeebu pare
boot buñ ko takkee am ay fan nag ci la dee moo njëkk a dee sax. On the third week, they ran out of water. Inshallah amul benn problème. Hein? Ndoxum naan sax problème la woon dégg nga de. Vraiment doy na war daal. ba mu des ñaari borom ndox yooyu kam kopp ndox dal dakaa booleem ndoxum géej njaxas ko ndax mu mën téye si biir bi. bu demee ba ndox mi yëpp a jeex noonu lañ ko doon naanee. No ben fica no tener la isqueiro que no tem madeira que é poila para beber água que madeira que no tá panche no canta água de mar par manhã no vive. Non ndoxu géej bi nag neexul naan moom mais man saa yu ma ko naanee dama koy wàccu. One day, turtles appeared around their boat. It was their chance to eat. benn kay benn bi ñaar la bu njëkk bi ñaar ñu suubu nag benn mbaal bu jàpp benn daaya ñu fa jëm jëli dañoo ñëw nag ñaari ñu ñëw kenn ki dem ba mënatul ñëw nag bu wàcc kenn ki moo ñëw da doon fii ba yaayam sonn na mu mujj wàcc kenn gisatu ko mu jëntal bu kam buum gi la mujjee kii sànni ko dinañ kaa sànni waaye buum gi nii la jëm. lekk ngeen daaya bi ñu bant lekk ngeen bant. dentifrice lekk ngeen dentifrice. suuf lekk ngeen suuf. Fernando, a native of Guinea-Bissau, lost a friend during the voyage. He stayed next to his body, hoping to bury him if they were rescued. One morning, his friend's body disappeared. Others had thrown it in the ocean. Fernando became terrified he would be thrown overboard next. He was, after all, the only foreigner on board. Then, attention turned to him. Finally, someone on board took pity on Fernando and cut him loose. The person who saved him eventually died too. dem nag fu àttanatuñu leen pour sànni leen dinañ leen sànni sax waaye comme ñu baree ñooy mujj ñëw pour nu am doole yi këcc leen. obligé si nii damay jóg toog ci kaw pour man su ma deewee ma bañ a sonal ñi fi des ñu mën maa puus rek ma wàcc géej décision boobu laa jëloon. There was no land in sight, yet 4 men believed, or hallucinated, that they could swim to shore. They thought staying on what they called the cursed boat was a death sentence. Gëkkël gi nii di sóob gëkkël gi nii pare ak di des ci gaal parce que dem ak man 30. nit dana wax dara sax mais du xam ni wax na am na ñu bari sax bi ñuy ñàkk seen bakkan parce que dañoo fu. At last, on the 36th day, a Spanish fishing vessel spotted them. Seen gars yi dañ leen a mujjee takk nii de di leen yóbbu Sénégal nii waaw leen deful nii day gën a garaaw. Oye, que no fue así ya 36 días. Kila jam sin camisa, sin quinta sol, na ya arriba. Kila jam fue así 12 días, nunca vi agua. Toque barco bien, que muy barco de. say liggéey lañu bëgg comme demaat ak yooyu ñoon doon xalaat ak yooyu ak xalaat nuñ ko war dundee di xalaat ba xam daal man demaat wala déet